foreign direct investments and overseas investment. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, भारतीय चलन हे बाहेर देशामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरलं जावं, त्याचा उपयोग व्हावा यासाठी देखील केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करेल. त्याचबरोबर एफडीआय संदर्भातल्या ज्या काही क्लिष्ट अशा तरतुदी आहेत, नियम आहेत, ते देखील सुलभ करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. Improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans and digitalization. Data and statistics. For improving NPS वात्सल्य योजनेची सुद्धा घोषणा करण्यात आली या बजेटमध्ये. Of data and statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. डिजिटल मिशन इंडिया अंतर्गत खासगी क्षेत्र असेल, सार्वजनिक क्षेत्र असेल, यांचं देखील मोठं योगदान राहिलेलं आहे. त्यामुळे असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा राहिला आणि त्यामध्ये काही प्रमाणात यश देखील प्राप्त झालं आहे. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint नव्या पेन्शन योजनामध्ये बदल करण्याचे काम देखील केंद्र सरकारकडून केले जाण्याचे प्रयत्न होत आहेत. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25